Hello everyone, let me welcome you in my channel. I haven't decided how to call my channel. If you have some thoughts, you might share your thoughts on the comments below. Okay, in all of my videos, I will share some methods, techniques with the help of which you can better your speaking skills. I know 3 languages, Kazakh, Russian and English languages, and in all of my tutorial videos, I will show you all of this method and exercises and how all of this work. First of all, let me introduce myself. My name is Nurgul. I'm from Kazakhstan. Do not think about Kazakhstan like Borat or something like that. I have never seen this video and I'm not going to see this video at all, and I hate this movie. I call this method, this technique, like the worst technique. Let me show you how it is done and how you can better your speaking skills with the help of the words. Alright. Techniques is called just the words technique. The method or technique is about writing the words just. You might write here any words you like. The thing is, you might write the words that are connected with one topic. For example, if you have chosen as a topic the word sea, you might write the following words like sea, seashell, shore, water, and so on. You might write any words that are not connected with any topic as well. It's just like I did. I wrote here the words that are not connected with each other. As you can see, I have here such words like book, floor, glue, phone, mirror, lamp, tree, and night. Okay, let me demonstrate how it is done. You might create out of these words a sentence, a paragraph, or a story, and then you might translate the same story, sentence, paragraph into another language that you know. I will demonstrate it here in the video. So I'll give you 1-2 minutes in order to write this word. You might pause the video in order to write your words. Okay, let me demonstrate how it is done. Let's create a story. Some time ago, I had a book, but suddenly I dropped it on the floor and then it was torn apart. I used the glue in order to gather the book together. Unfortunately, the book is useless right now, but I used the phone in order to find an electronic version of the book that was torn apart. And then I had the opportunity to get acquainted with the book in the electronic form. Right now I'm doing the tutorial video with the help of the webcam of my laptop. The webcam is just like the mirror that shows my appearance. Right now I have the lamp near me that brightens the whole room really very brightly. I have the really very beautiful view in the window, but you can see this beautiful view only during the daytime
and I cannot show my beautiful view with the trees right now because it is the night. Let me repeat the whole story in the Russian language. Несколько дней назад у меня была книга, но я внезапно уронила ее, и она порвалась на части. Я использовала клей для того, чтобы склеить эту книгу. Сейчас она бесполезна. Она была бесполезна, но через некоторое время она будет полезной, потому что заклеится. Но в тот момент я использовала сотовый телефон для того, чтобы найти электронную версию моей порванной книги, и у меня была возможность ознакомиться с содержанием книги через электронную версию. Сейчас я делаю видео через веб-камеру моего ноутбука. Данная веб-камера, она больше похожа на зеркало, через которое я могу увидеть свое отражение. Рядом со мной находится большая лампа. Сейчас ночь, я делаю эти видео во время ночи. Мое окно открывает потрясающий пейзаж на улицу с деревьями, но сейчас я данный пейзаж вам показать не могу, потому что ночь. Во время дня я обязательно покажу вам превосходный, замечательный пейзаж, который открывается через мое окно. Теперь расскажем данную историю на казахском языке. Бірнеше күн бұрын менде кітап болған, бірақ ол керексіз болып қалды, себебі мен оны жерге түсіріп тастадым, және де ол жыртылып кетті. Мен желімді алып, кітапты желімдей бастадым. Кітап жыртылып қалғандықтан, мен өзімнің телефонымды алып, кітаптың электрондық версиясын таптым. Осы телефон арқылы мен кітаптың электрондық версиясымен таныстым. Қазір мен видео түсіріп жатырмын. Осы видеоны мен өзімнің ноутбугымның веб-камерасы арқылы түсіріп жатырмын. Осы веб-камера ол дәл әйнек секілді менің жүзімді көрсетіп жатыр. Менің қасымда лампа, яғни шам тұр. Менің бөлмем өте әдемі даладағы көріністі ашады. Менің бөлмем арқылы сіз өте әдемі көріністі тамашалай аласыз. Бірақ қазір түн ішінде осы терезем ашатын әдемі көріністі мен сізге көрсете алмаймын. Қазір түн кезі. Бірақ күндізгі уақытта мен осы терезем ашатын әдемі көріністі сізге көрсете аламын. Осымен видеом аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Егер видео сізге ұнайтын болса, лайк басыңыз. Мен барлық видеоларымды үш тілде түсіремін. Сондықтан, егер сізге қызықты болса, видеоларымды көре аласыз. Thank you for your attention. If you are interested, you might watch all of my videos. All of my videos are going to be in 3 languages. Спасибо за внимание. Надеюсь, вам понравилось видео. Все мои видео будут на 3 языках. Поэтому учите языки. Всем мир!